anyị nwere akụkọ na ụlọ nzukọ omebe iwu steeti Enugu amalitela nnyocha okwu gbasara ala dịka ha chịkọbara ọgbakọ nnụrụ ọhaneze. Udo dịrị gị, gere akụkọ anyị ka ọhanuju. Abụ m Kelechi Ọchịagha. Ọchịchị gọọmenti etiti adịla njikere iguzobe otu kọmiti mmadụ 37 bụ ndị ga-eleba anya n'ego pekata mpe ọhụrụ a na-ahazi maka ndị ọrụ bekee nọ n'ala anyị a. N'edemede sitere n'ụlọ ọrụ odeakwụkwọ nye gọọmenti etiti kọwara na ya bụ otu kọmiti na-akwado iguzobe bụ iji mejupụta ebumnobi onyeisi ala bụ Bola Tinubu. Ha na-atụ anya na ya bụ kọmiti ga-ewere ọnọdụ ụbọchị Tuzdee, ọnwa Jenụwarị ga-adị n'abalị 30 n'elekere 12 nke ehihie, ogige kansụl Chambers dị na Presidential Villa nke isi obodo anyị dị n'Abuja. Ndị ga-esonye na ya bụ kọmiti gụnyere ndị nnọchiteanya sitere ụlọọrụ gọọmenti etiti nakwa nke steeti, nke ụlọọrụ kwuru onwe ya, nke onye ji ọkwa Head of Service n'ala anyị bụ Buka Goni ga-anọ n'isi ya. Ndị ọzọ ga-atụnye oke na kọmiti ahụ bụ onye minista na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Nkiruka Onyejiọcha, ogbo ya nọ na nke ngalaba finance, nke bọjetị nakwa ọtụtụ ndị ọzọ mara nke ekwe na-akụ. Iji hụ na ọhaneze nọ n'ala anyị a nwetara okporo ụzọ bụ Sambeya, ụlọ ọrụ okwu okporo ụzọ dị n'aka n'ala anyị a bụ Fema na Mkpọbiri abagidela ọrụ okporo ụzọ iji mejupụta ebumnobi onyeisi ala n'ebe ọ metụtara ịhazigasị okporo ụzọ jọrọ njọ. Ọba Vincent webatara akụkọ na onye ndu ndị ọrụ Fema sitere isi ụlọ ọrụ ha dị n'Abuja bụ Ikechukwu Nwankwọ kọwapụtara nke a oge ha bịara njem nleta ọrụ n'ala Igbo. Akụkọ a ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ụlọ ọrụ ọba ego akpọrọ African Development Bank nakwa nke ndị ọrụ injinia mara nke ekwe na-akụ na mba ụwa na-agbasi nnọọ mbọ ike inweta ihu gọọmenti steeti Enugu n'ebe ọ metụtara ezi mmekọrịta nke ga-eme ka ụbịam nyara akpa laa na steeti a. Ọ bụ Chika Ugwu ji akụkọ a. Mmata na ịkọ ugbo bụ ofu ụzọ eji akwalite akụnụba obodo bụ ihe kpatara na ọtụtụ obodo na-etinye ego ha na ịkọ ugbo, nke Enugu steeti apụrụ iche, nke mere gọvanọ Peter Mbaji chọọ ịrụkọta ọrụ ya na ọba ego nke African Development Bank nakwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọkụ latrik si mba ofesi bịa ịhụ na akwalitere ịkọ ugbo na steeti a iji wee belata agụụ nakwa kwalite akụnụba steeti a. Gọvanọ Peter Mba kwuru na ọ chọrọ ka a na-ebufe ihe akọrọ gaa obodo ndị ọzọ ma kwekwe na nrụkọta ọrụ ha ya na ndị ahụ ga-enyekwa aka maka ahụike. Onye ji ọkwa Director General African Development Bank Nigeria bụ Lamin Baro siri na ha họpụtara Enugu steeti iwee mee atụmatụ Special Agro Processing Zone maka na afro na Enugu steeti nwere ọtụtụ ala na-amị mkpụrụ. O kwuru na ọba ego ha bụ ndị chọrọ inyere ndị Afrịka aka kwalite akụnụba ha ma belata ọnọdụ ụbịam. Onye ji ọkwa President ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ihe gbasara ọkụ latrik kwuru na ha ahazichago ihe niile maka nke akpọrọ power plant ga-enyere ndị Enugu aka maka ịkpọta ndị mmadụ ime azụmahịa na steeti a, n'ihi na a ga-enwe ọkụ ọfụma ga-enyere ụlọ ọrụ ndị ahụ aka ha bịa steeti a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Daalụ Chika. Bill nke aka mgba dị na nchekwa ala nakwa inye akwụkwọ ikike ala nke bekee kpọrọ Certificate of Occupancy bụ nnọọ isi nsekpụ ntị na ya bụ nnụrụ ọhaneze nke ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a chịkọbara n'izuụka gara aga. Gere ka Chimaroke Ugwu siri webata ya bụ akụkọ.
Bill nke achọrọ ime iwu nke ga-eguzobe agency ga-elekọta New Enugu City nakwazi bill nke ga-eguzobe Geographic Information Service n'Enugu bụ nke akpọkuru ndị Enugu ka ha bịa wee tụnye oke ha iji hụta na bill abụọ ahụ ga-ebute mmepe tọrọ atọ n'Enugu ma bara ndị bi n'Enugu uru. Ndị isi oche kọmitii abụọ ahụ kwere ndị Enugu nkwa na ihe niile ha tụnyere ma kwulite na ọgbakọ a bụ nke a ga-etinye na akwụkwọ iwu ahụ. Ha gara n'iru kwuo na mgbe a ga-ebinye aka na biil ahụ ka ọ bụrụ iwu ahụ agaghị emetụta iwu ndị ọzọ dị n'Enugu. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ọ bụ akụkọ Chimaroke ahụ ị nụrụ ka anyị ji apịachi akụkọ ụwa n'ehihie a, mana tupu nyefee gị n'aka onye asụsụ Bekee giri isiokwu anyị jiri malite. Gọọmenti etiti adịla uchu iwepụta ego pekata mpe ọhụrụ maka ndị ọrụ bekee nọ n'ala anyị a. Ụlọ ọrụ FEMA azọpụla njem idozi okporo ụzọ gọọmenti etiti maka ọdịmma ọhaneze. Anyị mere ka ịmata na ụlọ nzukọ omebe iwu steeti a abagidela okwu nnyocha ala dịgasị na steeti Enugu wee hazizie ọgbakọ nnụrụ ọhaneze. Daalụ maka ịnọnyere anyị. Ndewo. Top stories: national minimum wage on the way as federal government set committee. Zero tolerance for potholes on the highways. FEMA moves to achieve President Tinubu's mandate. Plus, Enugu Land Administration on the review as State House of Assembly holds public hearing. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good afternoon. I am Uchenna Nnamele. The federal government is set to inaugurate a 37-man tripartite committee on national minimum wage with a mandate to recommend a new national minimum wage for the country. A statement from the Office of the Secretary to the Office of the Secretary to the Government of the Federation says that the inauguration of the committee is sequel to the approval of the President Bola Tinubu. The inauguration is therefore scheduled to hold on Tuesday, 30th January 2024 by 12 noon at the Council Chamber, Presidential Villa, State House, Abuja. The membership of the committee, which cuts across the federal and state government, the private sector, and the organized labor, will be chaired by the former head of the Civil Service of the Federation, Buka Goni Aji. In a bid to ensure good motorable roads and easy access routes across all federal roads in the country, the Federal Road Maintenance Agency, FEMA, is undertaking road intervention to meet President Bola Tinubu's zero tolerance for potholes on the nation's highways. Oba Hysen reports that the inspection team leader, Ikechukwu Nwankwo, who led a delegation from FEMA headquarters, stated this during the inspection of road repairs in Southeast 2 zones to ascertain the level of compliance and extent of work done. This report will come in our subsequent bulletin. The African Development Bank and globally renowned
engineering power company are wooing the Enugu state government to partner in agro-allied business and energy to achieve 0% poverty headcount index. Chika Ogu has the reports. The acknowledgement of agriculture as a critical sector in achieving development of any nation is the reason countries are investing their resources in the sector to achieve food security and economic growth. Enugu State has also taken the advantage to scale up agricultural production, build special agro-processing zone in order to boost her economy and elevate poverty. Prepared all the prerequisites, all the documentations and all the survey you need to be able to get started with this project. We have done the environmental and social impact assessment. The Director General, African Development Bank Nigeria said Enugu State was chosen for the second phase of Special Agro-Processing Zone program because it has fertile land known to command competitive advantage in production of cashew, soybeans, palm oil, cassava, maize, among other food chain production. We are very, very inspired by the progress you have made and also begun to implement all your brilliant and visionary ideas. So we come here to reaffirm our solidarity and our partnerships on the various initiatives that we'll be working on together, including the special agro-industrial processing zones, as well as health care delivery, as well as support for the development of the electricity market in Enugu. President of the Foreign Power Company said plans have already been concluded to construct Green Special Agro-Allied Industries Zone, which is also in line with the Development Bank's program. The infrastructure, he explains, will facilitate the ease of doing business and ensure self-sustained green electricity for each factory operating in the state. The construction of power plants, construction of substations, construction of transmission lines, and besides the ownership of power plants. So these are the activities which we do. For Enugu State, we have agreed today to come and do the Green Special Agro-Allied Industrial Zone. This partnership in the power sector is one that the state government is optimistic will help drive its industrial revolution. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The news continues shortly. Don't go away. I need help! So please go to the market and get me everything I need to cook this food. Get my pepper and get my onions. I'm waiting. Do you know how to buy pepper? Do you know how to buy sachet? You won't even let my mother come and stay. I need help! Do you don't know how stressful it is taking care of these 3 kids? Are you still there? If you're not getting me fresh meat, do you understand? Okay, I'm at the Can you meat. switch to video call, please? Okay, give me that one. The one by your side. Where do I buy all these things now? Hey, go get Glow Berekete and call madam. Berekete. The heavyweight voice and data plan. Get 600 Naira free credit plus 700% bonus on every recharge and up to 100% bonus on data plans. Welcome back. Addressing discrepancies surrounding land administration and issuance of certificate of occupancy topped the agenda of the one-day public hearing organized by the Enugu State House of Assembly. Chimaroke Ugu reports.
The bill to establish the new Enugu City Management Agency and that which seeks to establish state geographic information services were presented before relevant stakeholders, community leaders and the public for inputs. Suggestions on how to decongest the capital city, drive rural development, create employment and attract investors in the state while increasing the GDP of the state, among other things, received accelerated hearing. That individuals with a strong ethical foundation, regardless of exact number of years in a specific field, can bring valuable insights, fresh perspectives, and dedication to excellence. There is no gainsaying the fact that this geospatial information system, or what you know as a geographic information system, is very beneficial to land administration in Enugu State. The Joint Committee Chairman promised to work in the interest of the public, putting into consideration the suggestions, concerns and opinions raised in the public hearing. They contributed, they made some observations which are very critical. So the committee will look into those observations and those suggestions that they made, and also impute, very important ones. As long as those points are for public interest, all of them shall be, taken care of during the final stage of the bill before passage. The committee assured that the bills, when passed into law, will be independent from the existing laws of the state. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. For the latest in the world of sports, here are our tidbits. To end the news, here are the main points again. The federal government has set up a tripartite committee to negotiate a new national minimum wage for Nigerian workers. In view of President Tinubu's zero tolerance for potholes in the nation's highways, FEMA has taken action towards road maintenance. Enugu State House of Assembly has organized a public hearing as it reviews the state land administration procedures. Remember, our 7 p.m. news now comes up at 2 p.m. due to the ongoing AFCON Championship, which is aired live on the NTA. Thanks for watching. Good afternoon.
climb this thing now. Not be only to collect lights. Come do on yourself now. Now wow. Oh boy, calm down now. Oga Kasali electrician who will look for this. Oh, Oga Kasali, come help us fix this wire now. Sorry, I no longer carry out illegal connection. It puts the lives of people at risk and can cause fire outbreak and disrupt power supply. I will never be part of anything that has to do with this any longer because change begins with me. Ogwenu could carry this ladder from off. Agency in conjunction with the Federal Ministry of Information and Culture. Wherever you are in the world, it's the moment you've all been waiting for. Watch all 52 matches live on Star Times.